ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೂರು ಥರದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಗಿವನ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್. ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ so this will be subgraph of this. So see, this one is the subgraph of this, and this is also subgraph of this. If this graph contains all the vertices and edges of this graph, then this will be subgraph of this one. So ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಎಡ್ಜಸ್ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಟೈಸಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಟೈಸಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ವರ್ಟೈಸಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಎಡ್ಜಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಟ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀರಿ, ಸೈಕಲ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಫ್ is connected, contains no cycle, then we call that as tree. Spanning tree means it is a tree and this spanning subgraph of the original graph. Inna simple agi helbekantandre, given graph, its spanning tree is a subgraph containing all the vertices of this graph but having no cycle. So given a graph G, if there is any subgraph that contains all the vertices of G, illiro ella vertices alli irbeku, and that contains no cycle, then we call that as spanning subgraph of the given graph G. So here these three are spanning subgraphs of this graph. See, it contains all 5 vertices. This also contains all 5 vertices. This also contains all 5 vertices, same as G. So it has same vertex set, and these graphs has no cycles. So these are spanning subgraphs or spanning tree of this graph G. So we can call this as graph G. So spanning tree andre no tilkondvi, that is the subgraph of G that contains all the vertices of G having no cycle. That is the definition of spanning tree. So next, fundamental circuit antandre, so I have a spanning tree. If I had any two vertices here, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಎಡ್ಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಎಡ್ಜ್, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್, then I get a circuit. Similarly, if I had this edge, you don't get circuit. See, A, B, if I add this edge, you get a cycle structure. That is not exactly cycle, but there is one additional edge. So this will not create a circuit. This not create a circuit, but this creates a circuit. Now again come to this. If you had this D and C, sorry, this one is C. If you had edge between this, again you don't get a circuit. So then what is a circuit? We have already discussed it. What do you mean by a circuit? Circuit is a closed path in which all vertices are distinct. It's a closed path, or closed walk in which all vertices are distinct. See, if I take this one, I can start with A, passing through all vertices exactly once. Again I come here. So there is a closed walk here. But here you can't find a closed walk. See, if I start from this, go there, then if I come here, once if I go in this direction, I can't come again, because
ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಇ ಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಬಿ ಹೋದ್ರೆ ಬಿ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, ಅಗೇನ್ ಡಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಸೊ there is no circuit here. Again there is no circuit here. But this forms a circuit when I add this edge. So given a spanning tree, if addition of an edge creates a circuit, then such graph is called fundamental circuit. Such graph is called fundamental circuit. So this is the fundamental circuit of this graph. But these two are not fundamental circuits. But these three are all spanning trees of the given graph. Next, that is about fundamental circuit. Spanning tree ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿ ಆಫ್ ಜಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಆಫ್ ಜಿ. ಗಿವನ್ ಎನಿ ಬಿ ಆಫ್ ಜಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್, we can always write that matrix in this form. Given any circuit matrix of the graph G, we can write that matrix in this form: I mu comma I mu colon F or I mu colon B F C. This mu is called rank of B of G. Sometimes we call rank of graph, and I denotes the identity matrix. So this part represents identity matrix of order mu, and this F or B F C, this notation is used for fundamental circuit matrix. Fundamental circuit matrix. That means given a graph, given any graph G, there are fundamental circuits in this graph, so that we can rewrite its circuit matrix such form I mu comma F, where this F, which is again a matrix, that corresponds to fundamental circuits of this graph. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಐ ಮ್ಯೂ ಕಮ ಎಫ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ fundamental circuits of the graph G. So F use ಮಾಡ್ತೀವಿ, sometimes we use the notation B, that is for circuit matrix, F and C, that is fundamental circuit matrix. So any any circuit matrix can be written in the form I mu colon F, where F represents fundamental circuit matrix of the given graph G. And in the last video we have discussed this one. I of G into B of G transpose will be a zero matrix, where I of G will be incidence matrix of the graph, B of G will be the circuit matrix of the graph. This result I need to discuss problem on this. Next we have a problem. So here the problem statement is, you will be given with a box in which there are many switches. So the box may be like this. I have a box. There are 9 switches: A, B, C, D, E, F, G, H. There are 8 switches inside that I will write in a switch format, and a bulb is connected here. We have to find how these switches are connected within the box without opening the box. So that is the problem. So box is given, within the box you have many switches, and we don't know how that switches are connected, but there are possible combinations which are given in the problem statement. Usually you will be given with these possible combinations only. So this figure may not be given. There are possible combinations. From this you have to find what are the minimal number of combinations, or how these switches are connected within the box. That we have to determine using the circuit matrix concept, and that should be determined actually without opening this box.
Now let us start with this box. We need to minimize the number of combinations first, then only we can use the idea of circuit matrix. To minimize the number of combinations, let us consider solution. We first minimize number of combinations. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಸಮ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇಷ್ಟ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ 1 2 3 4 5, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ 5 ಸ್ವಿಚಸ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ 5 ಸ್ವಿಚಸ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ 5 ಸ್ವಿಚಸ್. ಇವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ 3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು ಯಾವುದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಸೊ here I am going to take the ring sum. Ring sum ಅಂತಂದ್ರೆ I will take modulo 2 summation here. 1 plus 1 equal to 0. That type of summation I am going to consider here. So first, let us don't worry about these bigger size circuits. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. And not necessary to consider this also. DK size 2. So ಅದ್ರದ್ದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. So I just remain with this 4. Yeah, yes. Out of this 4, I will fix this CGK, which is of short length or short size. CGK fix ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ABGK ಮತ್ತೆ AEHK. ಸೊ ಈ ಮೂರದು ಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? A plus A 0, ಸೊ A ಬರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ. B ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ B ಬರುತ್ತೆ. C ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೊ C ಇದೆ. ABC D ಬರಲ್ಲ, ಓಕೆ, D ಇಲ್ಲ. E ಇದೆ. F ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. G ಟ್ವೈಸ್ ಇದೆ, ಸೊ G ಬರಲ್ಲ. H, so that is only once appearing. K 1 2 3, so K plus K 0 plus K 0 plus K, you can get K. So B C E H K. As this I can get by taking ring sum of this 3. So not necessary to consider this circuit for our further work. Next, again CGK fixer. CGK ಜೊತೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ತಗೋತೆ. ABGK CFHK. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ A that appears only once, so A ಬರುತ್ತೆ. B again you get B. C plus C 0. D ಇಲ್ಲ. E no. F again no. G plus G again. F ಇದೆ. So A B F. So maybe the combination ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. G plus G get 0. H K plus K ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So A B F H K. Again I can delete this one. Next, third possible combination. Again CGK fix ಆಗಿದೆ. See, first ಇವೆರಡು ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಈಗ ಇವೆರಡು ತಗೊಂಡ್ವಿ. CGK summing with AEHK summing with CFHK. ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು,
ಇದು ಬರಬಹುದು ನೋಡೋಣ. ಎ ಎಸ್ ಎ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನೋ, ಸಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಗೆಟ್ 0, ಇ ಇ ಎಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇ, ಎ ಇ ಬಂತ ಎಸ್, ಎಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಯು got G also, H H plus H 0, K plus K plus K K. So I can delete this also. So 3 circuits are eliminated. We need to write the circuit for this, circuit matrix for this combination. So these are eliminated, so no need to worry about this and this and this one. The circuit matrix is okay, someone ever go. So we'll do one thing. Okay, C1 ABG, C2 AEHK, C3 AFHK, C4 CGK, C5 DK. So ಐದು circuits ಬಂದಿದೆ. So we need to write the circuit matrix for this. Circuit matrix you have to write in rows corresponding circuits, columns, edges. So it will be a matrix of order, number of circuits cross number of edges. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, 9 ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ, A B C D E F G H K. So it will be a 5 cross 9 matrix B of G. B of G equal to, I'll write the matrix like this, A B C D E F G H K, and here C1 C2 C3 C4 C5. Now here C1 that involves A B G K, so 1 1, here I'll get 1 0, so remaining entries I have to write 0. Next C2 AEHK, 1 0 0 0 1 0 0 1 1. C3 CFHK, 0 0 1 F next 0 0 1 0 HK 1 1. C4 CGK, 0 0 1 0 0 0 1 0 1 SCGK. Yes, finally DK, 0 0 0 1 0 0 0 0 1. So this is the circuit matrix. Now I have to reduce this to I colon F form. So to reduce that, first I will try to get the identity matrix in the first part. So identity matrix adjust ಮಾಡಬೇಕು. Actually I have to use column operations. Let us write it directly. So B of G equal to B of G, that is actually I have to write equivalent. B of G is equivalent to, now should I write first ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1 0 0 0, so B first ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ. So this is actually B, 1 1 2 3 4 0. Next second place ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರಬೇಕು, so E I will write 0 1 0 0 0. Next third place ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರಬೇಕು, I'll write F 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0. Next fourth place ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ G ಇದೆ but again I have 1 here, so G 1 0 0 1 0. Next fifth place ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರುವಂತದ್ದು D, so D 0 0 0 0 1.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಎ 11000 11000 ಬಿ ಆಯಿತು, ಸಿ ಆಗಿದೆ, ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ಸಿ 00110 00110 ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇ ಆಗಿದೆ, ಎಫ್ ಆಗಿದೆ, ಜಿ ಎಚ್ ಕೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಜಿ ಎಸ್ ಜಿ ಆಗಿದೆ, ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ, ಎಚ್ 01100 01100 ಕೆ all ones. So this is the reduced circuit matrix. Still I don't have obtained identity matrix in the first part. So identity matrix ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, the problem is with this one. So I'll use the row operation. Using row operation, R1 changes to R1 plus R4. So I'll directly write on here only. 0 plus 1, so 1 irutte, illi problem illa, 1 plus 1, this will be 0. Again, no problem with this, no problem with this. Here you get 1, no problem, 1 plus 1 is 0. That we get. Now, yes, this is okay. Now this is of the form I comma mu, I mu comma I mu colon f. Here mu equal to, this is actually the identity matrix, 1 2 3 4 5. So here mu is 5. Now the incidence matrix will be using the standard result that I mentioned already. Incidence matrix into circuit matrix transpose equal to 0 matrix. Using that result, the incidence matrix I of G will be actually minus F transpose colon I5. ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ I5 ಇರೋದು I4 ಆಗುತ್ತೆ. You get only I4. Now we are using ring sum here because since we are considering binary matrix, ring sum we are using here. 1 plus 1 is 0, so 1 equal to minus 1. So I can write this as minus sign, I can just write directly F transpose colon I4. Thus I of G will be F transpose. So this is F. You have to write the transpose of that. So first column I have 1 1 0 0 0. I have to write that as a row. So 1 1 0 0 0. Next 1 0 1 1 0. Next 0 1 1 0 0. 0 1 1 0 0. 0 4 ones. But naming you have to keep as it is. B, E, F, G, D. Next I4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Again same naming, A, C, H, K. Now this is the incidence matrix that I got from B of G. Now if you look into this, we know that in any column if you take this sum, that should be 2 because an edge is incident to 2 vertices only. So you get 2, no problem. But here I have 3. Again here I have 3, 2, no problem with this. We have only 1. Again we have a problem with that also. So here I have to avoid this once. So I'll do one thing. I'll add this row, which helps here. If I add this to this, okay. I'll add R3 to R4.
let's see what happens. R3 to R4. I'll add R3 to R4. So adding R3 to R4, I'll get I of G equal to as usual B, E, F, G, D, A, C, H, K. Now 1 1 0 0, no problem with this. 1 0, I am adding R3 to R4, only 4th row changes. First 3 rows no change. 1 1 1 0 1 0, okay, row ಬರ್ಬೋಣ 0 0 1 0 0 0. Zero one zero 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 one, okay. 0 0 0 ಆಯ್ತು. 1 1 0 1 0 0. Now come to last row. 1 plus 1 we get 0. 1 plus 1 we get 0. 0 plus 1 we get 1. 0 plus 1 we get 1. Next 0 plus 0 0. 0 plus 0 0. 1 plus 0 1. 0 plus 1 1. So now adding third row to fourth row, I got this. Now here I have 2 1s, 2 1s, 2 1s, no problem with this. But here I have only 1 1. So here also I have only 1 1s. So I have to add one more row. Add a row. So that in each column you have to get only 2 1s. So here I'll add 0 because already 2 1s, 2 1s, 2 1s. Again here 2 1s, 1 here already because I have only 1 1. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಬರೀತೀನಿ. Again 1 0 1. Now I got 2 1s in each row. Now this represents an incidence matrix of some graph. Now I have to write that graph. So I'll write like this: vertices 1. Okay, 1 2 3 4 5. These are the vertices. 1 2 3 4 5. I have written here. Now B is an edge between 1 and 2. B is an edge between 1 and 2. And E is an edge between 1 and 3. E is an edge between 1 and 3. Next, F is an edge between 2 and 3. F is an edge between 2 and 3. G is an edge between 2 and 4. G, it is an edge between 2 and 4. D is an edge between 4 and 5. Okay, then A is an edge between 1 and 5. C is an edge between 2 and 5. H is an edge between 3 and 4. K is an edge between 4 and 5. I have already one more edge between 4 and 5. What is that? D. Yes. Equivalently, if you write the circuit matrix for this, just I have to attach switches to these edges. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5 vertices. Same naming: 1, 2, 3, 4, 5. Just add a switch here. Yes. Now come to this. Next B ಆಯ್ತು, A ಆಯ್ತು, E. Next F,
this one between 2 and 5. 2 and 5. That is C. Next, this one D. D. Then K. K I'll write like this. To this I have connected a lamp. This is K. Then this one G. So H, G. So this is the required circuit connection. So this is one of the application of circuit matrix, which helps to find how the circuits are connected within the box without opening the given box. Okay, thank you.